Okay. So Yasin Sheikh there, if you're ready. Yes, sir. Okay, so if you're ready, please introduce yourself. Um, Thank you. My name is Yasin Shikdar, and I am a student of Dhaka College. Currently, I am doing my bachelor degree uh, in political science. At the same time, I am a teacher, or you can say mentor, in a coaching center. Uh, that's it. Okay. So tell me about your daily routine. Uh, Nowadays, I prepared for my IELTS exam, and my graduation classes are not um, classes are basically off now. So my whole day I stay at home, and at the morning I when I wake up I start uh, practicing in online, and in evening maybe I go with my friends for a walk, and sometimes in evening after evening I have some online classes, so I have to participate these classes. um, Usually I don't have any other Okay, I get the gist of it. Has your daily routine changed since you were a child? when I was child. It wasn't any fixed routine then. um, as much as I remember, I have to study every evening, and at the morning obviously I have to go to school, and after an afternoon we um, it was my playtime, as much as I remember. And after completing my study at the evening, I start watching cartoons or any movies. Okay. Is your daily routine different at the weekend to during the week? Sorry, can you ask the question again? Is your daily routine different at the weekend to during the week? Not really. My routines are fixed now. As I told you earlier, that I am preparing for IELTS, so I am focusing on that. And so in weekend, even it is weekend, then I try to stay at home. I prefer stay at home rather than uh, going somewhere to enjoy or um, having fun with friends. I basically staying at home. uh, Okay. What would you like to change about your daily routine? if I got the chance to change daily routine, obviously it will be add some more fun activities, um, because it has been a while that uh, I have locked myself in my room. So it's totally start exhausting. So if I get the chance that to change my routine, then obviously I would like to go to any tourist place or having fun with friends. Okay. Do you think having a daily routine is important? Yeah, it's important because uh, it helps to organize every uh,
activities, every activities perfectly. If anyone do not have any routines, then it is they have a chance to uh, mixed up the activities, and maybe for the lack of time, without the routine, anyone can't achieve their goals, I believe. So obviously, if that possible, everyone should follow our daily routine. Okay, so that concludes your part one. We're going to move on to the part two. I think all of you know the drill by now. I'm going to show you a question, give you 1 minute time to prepare, and then hopefully this time around, everyone will speak for at least 2 minutes, okay? So this is your question and your timer starts now. Yeah, I'm ready. I'll let you know. Okay, your timer is up now. All right, please describe one of your friends who learned something without a teacher. I My best friend named Shakil. He learned chess from me. Uh, I prefer. I told him to learn the chess game from online teaching or from any teacher, but he prefer me because uh, he think that it will be easier to learn the critical game in life from a friend rather than a teacher, because he feel comfortable to ask if he don't understand anything. So he learned that from me without any teachers, as much as I remember. He learned the game because I was quite good at chess, and he feel jealous because when I play, I told him that it's a very fun game, and you can improve your mental ability and thinking ability. So that's the main reason he feel interested to learn that, and ask me for teach him. And last question. What? Uh, You spoke for 1 minute and 30 seconds. I was expecting you would speak for at least 2 minutes, but if that's all, then we can move on to your part three. So, is it necessary to keep learning after graduating from school? yeah, learning never should stop, because the graduation or any bookish knowledge is not enough for anyone. So it doesn't matter what you are learning or where you are learning, but we should capture new knowledge, new uh, activities every day. Uh, like we don't learn uh, AI things or modern activities from school. We just learn what we need in our job sector or in professional work. But in other way, I want to say that uh, teaching is
learning is just not a thing that we learn from just school. At the same, Okay. sorry for that. Do you think there are too many subjects for students to learn? I don't think so. Uh, when government or the education ministry create a syllabus or study materials subjects, they do that by research, so they know better than us, I believe. uh, Many subjects, although we feel that is not necessary, but in from the childhood or the teenage, we everything need to learn, and those subjects are might be seems unimportant, but at a point in life those things also can help us to solve our uh, solve our daily problems, or can give us knowledge in from every sector. Do you think enterprises should provide training for their employees? Uh, yeah, I believe so. I believe enterprises should give trainings, because without training, a salesman can't um, provide enough information to the customers, and sometimes maybe they don't know how to convince or how to attract customers. So by giving training, they can provide them those knowledge and the skills that can help to increase their sales, and that's why I think training is obviously necessary. Okay, that concludes your IELTS speaking mock test. এখানে switch করা হয়নি. Okay. So relatively good. Grammar mistakes usual থেকে একটু কম অ্যামাউন্ট পেয়েছি আমি, so that was good. এমন ছিল না এমন হয়নি, গ্রামার মিস্টেক্স আমি লক্ষ্য করেছি। আপনার কথাগুলো একটু স্টাক অ্যান্ড স্লো ছিল, আপনি কয়েক জায়গায় একটু হেজিটেট করেছেন, সো আমাদের ওইটা একটু বেটার করলে খুবই ভালো হবে। Yes, sir. It was my first time. That's why I feel super nervous. My hands was shaking that time. So sorry for that. আমাকে সরি বলার রিজন নেই, আপনি এখানে সরি কেন বলবেন? ইউ আর এখানে একটা টেস্ট দিতেছেন, এটা আপনার রাইট, নার্ভাস হবেন, এটা সমস্যা নেই, সরি বলার দরকার নেই। আচ্ছা, আমার ইস্যুটা ছিল যে সেকেন্ড পার্টে ছিল এন্ড এক্সপ্লেইন ওয়েদার ইট উড বি ইজিয়ার টু লার্ন ফ্রম এ টিচার, এটা অ্যান্সার প্রপারলি মেবি হয়নি। ওয়ান I থ্রি understand that part, last part. লাস্ট পার্টে আপনাকে আস্ক করছে যে এক্সপ্লেইন করতে, যে এটা কি বেটার হবে, যেটা আপনি চেস্ট নিয়ে বলেছেন আপনার ফ্রেন্ড চেস্ট শিখেছে আপনার থেকে, এটা কি বেটার হতো একটা টিচার থেকে শেখা নাকি নর্মালি শেখা? আর সেকেন্ড অফ অল মেইন কোশ্চেনটা ছিল কি, ডিসক্রাইব ওয়ান অফ ইউর ফ্রেন্ডস হু লার্ন সামথিং উইথাউট এ টিচার। দ্যাট মিনস আপনার যে ফ্রেন্ডটা আছে উনি কিছু শিখেছে বাই হিমসেলফ, নিজে থেকে শিখেছে। এখানে উইথাউট এ টিচার, আপনি নিজেও টিচার হিসেবে কাজ করেছেন কিন্তু, তাই না? Oh, okay, understand. আমি প্রশ্ন ধরতে পারিনি তখন। এটা কিন্তু মেইন একটা ফ্যাক্টর। কোশ্চেন যদি প্রপারলি অ্যান্সার না হয় স্কোর কমে যায়, কারণ আপনার গ্রামাটিক্যাল ধরেন মিস্টেক্স কম, আপনার সবকিছু ঠিক আছে, বাট আপনি কোশ্চেনের অ্যান্সারই দেন নাই, মার্কস দিবে কিভাবে? উনি ধরে নিবে আপনার ইংলিশ আন্ডারস্ট্যান্ডিং কম, তাই না? জি জি, আমি ধরতে পারিনি প্রশ্ন। হ্যাঁ, এটা কয়েক জায়গায় একটু একটু ফিল হয়েছে, আর আমরা হেজিটেন্স হচ্ছি। সো আই থিঙ্ক বেটার হবে আপনি একটু নিজে সেলফ প্র্যাকটিস করেন, যে কথা বলার প্র্যাকটিসটাই আর কি, কজ আপনার আইডিয়াস মোটামুটি রিপ্রেজেন্ট করতে পারছেন, অ্যান্ড গ্রামার মিস্টেক্সও কম হচ্ছে, বাট আপনার বলাটা একটু স্লো, একটু হেজিটেন্ট, একটু ভয়ে ভয়ে যেটা বলে নার্ভাসনেস ছিল, এই জন্য মেবি একটু ঝামেলা হয়েছে। আমরা ওইটা নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করে আই থিঙ্ক আপনার জন্য ভালো হবে, দেন বেটার করতে পারবেন আরো। জি, থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে মাসুমা ওয়াহাব। আচ্ছা, মাসুমা ওয়াহাব, আপনি রেডি? Yes, I am. Am I audible clearly?
Yep, you're perfectly audible. Don't worry about it. So, Okay. since you're ready, please again, as usual, kindly introduce yourself. Okay, my name is Masuma Wahab, and people used to addressing my name Masuma, and I'm originally from Chattogram, but right now I'm living Borishal for the purpose of my husband jobs. Sorry, my Yep. husband job purpose, and recently I completed my undergraduation from Department of Geology, and right now I'm just preparing myself for my ELTS exam, and yeah, my dream is to pursue my my master's program in abroad. Okay. Um, do you mind noises? Sorry, Do you mind noises, like sounds and noises? you mean I mind in noises? So I Mind make. means like, does it annoy you or stuff like that? Sorry, I couldn't get you. Okay, I'll move on to another question then. What types of noise do you come across in your daily life? Actually, there are many types of noise I overcome in every and I face in everyday life. Like I'm right now I'm living in a riverside, so I used to hear some noise from river, and also some wind. And also some air and sometime traffic also, I mean many types of vehicle uh, past my house, and I also listened this, and yeah, my when I saw the mobile, I also some noise from this device. Okay. Are there any sounds that you like? Yes, I like many sounds like which is particularly peaceful and soothing my mind, and also I always prefer myself to listening some music which is not too much loud, and and also I like sometimes yeah, that's it. Maybe. Okay. Do you think there's too much noise in modern society? Yes, actually, to be honest, I think in my country, especially right now, I'm living in Bangladesh. So I think in my country, Bangladesh is actually lots of noise around us, and most of the people suffering from ears problem. I believe it because our country doesn't maintain any traffic rules when you went out for something, or maybe whenever you just get out in your house, you can feel a lot of noise around the roads, and people actually don't maintain any manners. They just usually get horned by their own car, or maybe also by local buses, and also local tempo, nowadays our country have a lot of laguna who are used to very tiny or short places. People use it regular basis. So I think, yeah, there's a lot of problems in noises in around my country. Okay, so that concludes your part one. We're gonna move on to your part two. Mhm. Give me 1 second to ready the stopwatch. Okay, so this is your question, and your timer starts now. Take a doctor what will give advice to someone who should take advice to what to make of that advice, and how you felt about that advice. Mm. Okay, I was going to say recently I advised Okay, you my. have plenty of time to prepare better, all right? I'll let you know when your timer is up. Okay, okay, give me some time, just maybe 30 seconds. Mm, okay.
Okay, your timer is up. Please talk about a time when you gave advice to someone. Okay. Um, Actually, to be honest, recently I advised to my brother. Specifically, I advise him. I advise him. You should start it. Your learning English. I mean, you should overcome your English speaking English from right now. He's right now undergraduate student in second year. So I advise him because I think I am suffering a lot right now because after undergraduate is too tough when you are big enough. You are afraid of making mistakes. You are always about how actually when you speak English, how people react, and you are lots of I face a lots of problem, and also my rudimentary was not clear about English grammar, so I suffered a lot of things like that, and that's the reason I advise my brother, you should practice your English speaking at least in a day 30 to 40 minutes whenever you have some time, whenever you are going your university, so you should practice, you should at least you will listen English every day, and my brother listened to me very wellly. So right now maybe after a week, my brother tell me, you are very good, you advise me these things, because after 7 days I practice English, specifically pronunciations, and also listening every day. Now I feel more confidence, and at the moment I feel yeah, my advice is actually good for him, good fit for him, because I don't want suffer. I don't want it. My brother also suffering like me. Right now I'm suffering a lot for my IELTS exam, specifically speaking, and also I think from our childhood, actually our basic is not clear from our school, college, or maybe in university, and also our parents try to best to give good education, but our teacher doesn't, and I think when you are not properly express your thoughts, express your express your anything, your heart is palpitating every time, and that's the reason I just share all the problems with my brothers, and I also advise him. Okay, And thank you. That concludes your part two. I'm gonna move on to the part three. yeah, sure. What kind of advice do parents give to their children? I think parents usually gives us there are many types of advice, but specifically you don't want to you just careful about yourself. Specifically for girls, always parents advise them, you are not alone. Your parents will be there with you, and also if you are failing your exam, don't afraid of telling us, and maybe some advice which is related to our personal sanitization related. And I think every parents always advise their children to feel safe with living there, and also whenever they feel anything outside, any danger, they had should a call make a call immediately. How do experts give advice to others? Actually, well, uh, well, I have never thought about that before, but I mean, I'm very talkative girl, so I always share whenever I face something in my own life. Then Okay, I'll I help you guide a bit. Let's say, for example, a doctor gives advice to patients. How should could, that doctor give advice to their patient? mm, could you please repeat the question? The question was, how do experts give advice to others? And for Yes, example, you others, can right? use a doctor gives advice Yes, to yes, yes. patients. Experts. Sorry, I just missed this words. Expert. Actually, experts give the advice. There are in their own profession. Like doctor gives advice uh, to his or her patients. Like you don't take too much medicine. You have to maintain your daily life. You have to
cover yourself in your rules and regulations. Also, our teacher or maybe expert teacher who always advise students, you don't learn something. Just memorizing something, you just take it fun, and you practice and you maintain consistency every day. And there are many type of expert in our life, like also even we are going to a park or maybe something that then this park or vacation area also have some rules and regulations, and they ensure that we are safe and secure in our valuable things. So I think it's expert give their advice in the perfection of who actually are talking to expert. What advice do parents give to teenagers about making friends? Yeah, that's an interesting question because my parents usually always try to give me lots of advice, especially my father. He was always worried about myself because I'm not so much manageable by them, because I'm too much. I'm just. I always try. I always happy. I always. I'm very naughty girl from my childhood, and I try to play it outside in my house at whole the day whenever I have some time. So in my teenage, my parents were very worried about myself, and my father's one day sit down by side of him, and he tell me, you are my little girl, and I love you so much. So that's the reason I'm worried about you, who are making you friends, and who are from whom you are played. So make sure the girls or maybe the boys are around living in our house, and also they are good, their behavior also good, and they are good in character. And that moment I asked my question, how do I get it, their character? This is not make sense, dad. And my dad used to say me, no, this is actually makes sense, because you have no idea how danger you faced by your friends. So yeah, that's it. Okay. That concludes your IELTS speaking test. Thank you. Alright. So আপনার pronunciation was good, ideas were good, grammar mistakes এখন হচ্ছে, যেটা I think আপনার one of the main reasons আপনি issues হতে দাঁড়াবে, cause যেটা বললাম আপনার pronunciations are good, আপনার lexical resources যেটা বলো বা vocabulary that was good, অনেক extra words use করেছেন যেটা typically অনেকে ইউজ করে না, so এটা একটা বুস্ট করবে স্কোরকে। ideas representation করতে পারছিলেন, ভয়েসে ইমোশন ছিল। আমি ইউজুয়ালি পার্সোনাল প্রেফারেন্স বলতেছে I2 থাকলে আমি আরো বেশি আর কি প্রেফার করি, বাট স্টিল আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ গুড, গুড এনাফ স্কোর আসার কথা এটাতেই। বাট আপনার only thing holding you back is রিপিট হচ্ছে আর গ্রামার মিস্টেকস হচ্ছে। হ্যাঁ, Yes. সো আপনার যখন আই থিঙ্ক একটা আইডিয়া আসে না, তখন আপনি একটু রিপিট করে ফেলেন, অথবা মেবি একটা নার্ভাসনেস বা কিছু একটা কাজ করছে যেটা কারণে রিপিট হচ্ছে কথা, বা একটু থেমে। Actually, the idea is hid my mind, and I know all the words, advanced level words, but I can't express that the moment, and my brain was freeze. I think that is my actual problem. হ্যাঁ, সো আমাদের তাহলে গ্রামার মিস্টেকসটা যদি ফিক্স করতে পারি, অ্যান্ড আপনার যেটা বললেন, আই থিঙ্ক আপনার বেস্ট হবে হচ্ছে গিয়ে একটু আইডিয়াস গুলো আইদার যদি লিখে বলা, লাইক জাস্ট ফর পার্সোনাল প্র্যাকটিস, একটু নোটস ডাউন করলে অনেক সময় একটু মাথাটা ক্লিয়ার করতে হেল্প করে, অথবা এরকম রিলেটেড সামথিং একটা করে ট্রাই করে দেখতে পারেন, বিকজ আপনার লেভেল অলরেডি গুড এনাফ। আই থিঙ্ক আপনার স্কোর ভালো আসার কথা, জাস্ট এই মিস্টেকটা যদি আমরা ওভারকাম করতে পারি, একটা জেনুইনলি একটা ভালো স্কোর আসার কথা আপনার। Okay, thank you for your advice. Okay, you're welcome. Next is Rubama. Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Again, same question. If you're ready, please kindly introduce yourself. Okay, I am Rubama Amin Oshi. People call me Rubama, or my nicknames as goes as Oshi. I have recently appointed as a biology lecturer at a reputable college, and now I am working there. Besides that, I joined AlMinds Academy to secure a band 7 or 8 for the purpose of my higher studies.
So here I am. This Okay. all. So do you prefer public transportation or private transportation? I prefer private transportation. Okay. Although I use public transportation every day. Okay. What are the most popular means of transportation in your hometown? In my hometown, popular ones are auto rickshaw, van, CNG, this all of this. Okay. Is it easy to catch a bus in your country? I couldn't catch your words. Can you repeat again? Is it easy to catch a bus in your country? No, no, no. In my country, as we speak in Bangladesh, it is not very easy to catch a bus as it remains crowded in office time or whenever I go outside. As I live in Mirpur, we all know it is a crowded area and it is not very easy to catch a bus whenever we are in a rush for office or college or schools. And moreover, the bus becomes overpopulated, so we cannot get to sit Okay. now and then. So I think it's very tough. Is driving to work popular in your country? Driving to work? No, I don't think so. Okay. What do you think will become the most popular means of transportation in your country? I think right now it is metro rail as it saves our time when we are in a rush or we have to go somewhere in time or or we have an appointment or viva or something else that's emergency we use metro rail. So it has been really helpful for us. Okay. I think Yeah. yes, that's all. All right. So I that don't have any words concludes. in my mind. All right, understandable. That concludes your part one of the IELTS speaking mock test. We're going to move on to the part two. Here's your question, and your timer starts now. Okay, your timer is up. Kindly describe a person who often helps others. I think one of my best friend, she always tries to help others and tries to navigate their problems, whether it's their family problem or any other issues in their private life. Maybe it's emotional, or as she is a student of law, she helps whenever there is a critical condition in someone's life, which can be solved by enforcement of law. She supports them. Recently, I one of my friend faced some problems, and she helped her to go through that problem and solve about that. And also, if I speak about me or my other friends, she always try to solve their problems and uh,
she can lead a way through that. And whenever we have a dangerous situation or something that we cannot handle, she always have something in her mind that she can put up with the problems anytime. I think she is very mature, um, as per her age than us, and she can handle any of the problems that we cannot even think of that. And although she is going through a critical time in her life, but she is always there for us, and she never deny us to help or to attain something, or whenever we need their presence or we have to talk about something. So she ensures emotional safety too, that encourages me very much. Okay. So I that think concludes your she, part two. We're gonna move on to the part three. So my first question to you is, wait 1 second. Okay. Do you think schools should teach children to do household chores? I think it's more of a familiar education, as we are more connected to our family and family members. But in this regard, I think institutions can also help them, as recently our curriculum added some cooking or some other household chores to do as a school activity, and it was praised. Also, it was not liked by many of the parents or many of the peoples, but I think both family and any educational institute can teach us or encourage both male and female children to do their own work as a family member or as a student of that school. So I think both can help in that. Okay. What can children do to help their parents? I think I think student. Can you repeat the question again? I Okay, lost the sure. track. What can children do to help their parents? First of all, I think children can be more of a more as like friend than child. In some cases, we see in mature age of a child, father or mother bond more with them and share their personal problems or their inner collation or their some other issues. I think if we can be a shoulder to our parents, I think we can they can share their problems with us. I think that's the most they want. They want us to understand them, to appreciate their roles, and to respect them. So I think that's all we can Okay. offer. What kind of help do people need when looking for a new job? Looking for a new job, I think people need assistance in the system of the workplace. How should they do that job, or some hints how to finish that task or related job related task. Or I think the colleagues can be friendly with them, and providing a providing a healthy workplace, I think, will be most useful for them for a new job place. Okay. Who should people ask for help? Colleagues or family members? People should ask for family members, because we are mostly close to them, as
our upbringing happens in that environment, and we're blood related, and we are born in that place. So I think we have a right, so we can ask more help from them than the colleagues. And if the colleagues are close to us, we can ask them, but in most cases I will prefer my family. So that concludes your IELTS speaking mock test. If I'm পুরো properly যেটা বুঝলাম, sorry আমি বারবার চেঞ্জ করতে ভুলে যাই, বাট আপনার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস বলেন বা প্রোনাউন্সিয়েশন বলেন সবকিছুই ওয়াজ রিয়েলি গুড। আই থিঙ্ক আমি পার্ট 2-তে মেবি একটা বা দুইটা ভুল শুনেছিলাম। আদার দেন দ্যাট আপনার আমি কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস পাইনি, প্রোনাউন্সিয়েশন কোনো ইস্যুস নেই, আইডিয়াজও মোটামুটি ঠিক আছে। আমি যদি ইস্যুসটা বলি সেটা হচ্ছে কি আপনার অ্যান্সার্সগুলো একটু শর্ট হয়ে যাচ্ছে, সো একটু লেন্দি করার চেষ্টা করব, একটু Okay. একটু বড়ভাবে বলতে পারলে ভালো হয়, কারণ আপনার সবকিছু বাকি সব ঠিক আছে। তো আপনি যদি অ্যান্সারস একটু লেন্দি করেন আপনি আরো বুঝাচ্ছেন যে না আমার ফুল ক্যাপাবিলিটি আছে, আমি সবই পারি এই। আর যেটা পার্ট 2-তে একটু হয় সবারই, যেটা দেখলাম যে একটু হালকা পাতলা স্টাক হয়ে যায়, মানে আইডিয়াস গুলো প্রপারলি, আইডিয়াস থাকলেও মানে সেন্টেন্স গুলোতে বলা 2 মিনিটস হয় না। করতে পারছি না, কিন্তু মানে আমার মাথায় আছে, মানে হ্যাঁ vocabs গুলো এটাই আর আসছে কি, না মাথায়। আপনার ওই ইস্যুটাই ফেস করলাম। আদার দেন দ্যাট যেটা বললাম আপনার অলমোস্ট সবকিছুই ঠিক আছে। সো আপনি যদি একটু অ্যান্সার্স গুলো প্রপারলি একটু বলতে পারেন, মানে একটু লেন্দি করতে পারেন, আর পার্ট 2টা যদি একটু প্র্যাকটিস করেন আপনার আর কোনো টেনশন নেই। আই থিঙ্ক ওকে, থ্যাংক ইউ। ইউর ভেরি ওয়েলকাম। নেক্সট ইজ ফাতেমা আক্তার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। If you are ready, okay, please kindly introduce yourself. My name is Fatima Akhtar. You can call me Fatima. I am from Gazipur. I have recently moved to Mirpur. I have completed my bachelor's from Netrokona University, and currently I am preparing for my IELTS exam to pursue my master's degree in abroad. Okay, so what was your major? My major is economics. Okay, did you like it? Yes, I like it because it's a very prominent subject, and also complex. Okay, is it a popular major in you at your university? Yes, of course, it is a popular major in my university because my university is new. That's why my university have no my university is not a lot of subject, so my university has only 3 departments. So yeah, my subject is popular in my university. Why did you choose that major? I didn't choose it. Um, I uh, uh, I get chance to admit it because I give admission test, then um, this subject they give me. I have no choice to choose. Okay, what is the most difficult part of studying that subject? Uh, well, in my subject, I think most difficult part is uh, econometrics too. It's very hard to understand. So yeah, I am little bit afraid of this sector. Do you plan to use the subject you studied in the future? Uh, yes, I want to study in this subject in the future because it's complex, but I love to study it. Uh, it's Okay.
That's it. I can Okay, okay. explain. If you could change to another major, what would it be? If I change it, then it would be um, BBA related subject. Uh, Okay. So that concludes your part one. We're gonna move on to your part two. Give me 1 second. Okay. This is your question, and your timer starts now. Okay, your timer is up. Please kindly describe a piece of technology that is not a phone that you would like to own. I would like to describe a piece of technology that I would like to own. It is a laptop. Uh, uh, it is laptop. It's very convenient for me because it's very essential in our in my study related work or a job related work. So yeah, if I own this device, and also it's a very very uh, it's a very um, convenient device, and I knew this device with my friend, knew this device for my friends, and this device is very costly, and its price around 70,000, and I use it for my IELTS journey. I went different types of website like Ignovate, jump into, and I do test. It helps me to prepare for my it's helps me to prepare my IELTS journey very smooth, and um, yeah, that's why I would like to own this device uh, very much. Uh, and also it has a great feature. It's a very uh, modern age feature. Okay, we can stop right there. Let's move on to the part three. What are the differences between the technology of the past and that of today? Could you repeat again? What are the differences between the technology of the past and that of today? Well, actually, today's technology is very modern and also upgraded um, uh, than the past. Um, in the past, technology are not as much popular. Popular. Um, so yeah,
technology has changed a lot, mm, because now we technology introduce some different advanced level tools like AI, and that's it. Okay, what technology do young people like to use? I think most of the young people like to use mobile phone, and they it's very convenient and easy to use. It's very portable. Younger generation want to bring it anywhere, so most of the younger people use it. um, Okay, what are the differences between online and face-to-face communication? um, mm, there is a major difference in the face-to-face interaction and online communication. Face-to-face communication is very lively, and online communication is uh, less lively than face-to-face interaction. But online communication is very convenient because it's saves our time, and also we can communicate anywhere whenever we want. So I think there is the major issue, face-to-face interaction and online interaction. If Okay, that's it. do you think technology has changed the way people communicate? Uh, yes, of course. Technology changed the communication way of, very much. It brings communication advanced level. We can communicate uh, anyone from anywhere. So yeah, technology changed the communications way. Okay, and what negative effects does technology have on people's relationships? Uh, well, most of the cases, people don't communicate each other, rather than they use technology rather than communicate each others. They prefer spend time with their device like a mobile phone, laptops. um, they don't um, talk very much, because online has a lot. They can uh, start online because they have find a lot of people to talk in online. So yeah, that's it. Okay, that concludes your IELTS speaking mock test. আপনার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস আমি অনেক লক্ষ্য করছি। আপনার সেন্টেন্সগুলো তাই প্রপারলি মানে কারেক্টলি বিল্ড হচ্ছে না। ওকে, তারপর কোশ্চেন্স অ্যান্সার গুলো একটু ভালোভাবে করতে হবে, স্পেশালি ফর পার্ট 3। পার্ট 1 এগুলো ইউজুয়ালি সবারই হয় ভালোই মোটামুটি, কিন্তু পার্ট 3 তে আর কি ইস্যুস গুলো আস্তে আস্তে দেখা যায়। যেমন আপনাকে একটা আস্ক করা হচ্ছিল যে ডিফারেন্সেস বিটুইন টেকনোলজি অফ দ্য পাস্ট অ্যান্ড দ্যাট অফ টুডে। আপনি হালকা একটু অ্যান্সার করলেন যে এখন বেশি মডার্ন, আগের গুলো ওটাতে শেষ। মানে আপনাকে একটু যদি ভালোভাবে করতেন যে এখনগুলো স্পিড ভালো, আরো সুন্দরভাবে বিল্ড, আগের গুলো ছিল মানে মোটা, অনেক ভারী, টাইম কনজিউম করতো, অনেক স্লো ছিল, এভাবে করলে আর কি ভালো হতো। জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম। আনসার্স গুলো যদি একটু ভালোভাবে ফ্লো করা যায়। What technology do young people like to use? আপনি জাস্ট ফোনস বললেন, মোবাইলস, দ্যাটস ইট।
মানে একটু বেটার অ্যান্সার করা লাগবে আমাদের পার্ট 3 এর জন্য, বিকজ পার্ট 3টাতেও একটু আরো বেশি এক্সপ্লোর করে আপনার ইংলিশের ডেপথ কতটুকু। পার্ট 2তে ছিল, বাট এগেন সবারই যেটা হয় একটু স্টাক হয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর আপনাকে আমি আস্ক করেছিলাম যে আপনি একটা ওন করতে চান এমন একটা টেকনোলজি, বাট আপনি বলতেছেন যে আই ইউজ ইট টু প্রিপেয়ার ফর মাই IELTS টেস্ট। আপনি এখনো ওন করতেছেন না, একটা টেকনোলজি ওন করতে চাচ্ছেন, ডিফারেন্সটা ছিল ওইখানে আর কি। So আপনার বলা হচ্ছে যে when I do manage to buy it, I do manage to get it, I'm going to use it to better prepare myself for the IELTS exam, এরকম টাইপের বলা লাগতো। other than that যেটা বললাম গ্রামার মিস্টেক্স হচ্ছে, আমাদের ওটার উপর মেইন ফোকাস দিই, সেন্টেন্স প্রপারলি মেক করার চেষ্টা করি, আইডিয়াসগুলো প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি। আর আপনার একটা জিনিস কি, যে কথার যেসব ওয়ার্ডসগুলো আছে যেমন মেজর, সাবজেক্ট, প্রজেক্ট, এগুলোতে আপনার একটু প্রোনাউন্সিয়েশনটা একটু অফ লাগছিল আমার কাছে। সো আমরা যে রিলেটেড ওয়ার্ডসগুলো একটু ফোকাস দিয়ে দেখি যে ইস্যুস হচ্ছে কিনা। ওকে ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। সো নেক্সট পার্সন হচ্ছে গিয়ে HM নাসিরউদ্দিন। Sir, I request you, sir, please take my. Hello, sir. Yes, I'm ready, sir. Okay. Can you listen to Even me, if sir? you do request, you were late, nothing I can do about it. Sir, shortly started. Okay. If you're ready, please kindly introduce yourself. Yes, sir. Yes, sir. I'm ready. So can I speak, sir? Yeah, I asked you to introduce yourself. Okay. Thank you for this. First of all, this is Ayesha Nasiruddin, and people call me our Nasir, and I also consider of this name Nasir. That's why I enjoy this name. Recently, I can say recently I just completed my IELTS intermediate. I'm not a regular general student or not a real student, three regular foreign student. But I have a big dream. I will go Okay, আমি আপনাকে একটু কাট অফ করছি। আপনার মাইকের অডিও কোয়ালিটিটার কারণে আমি আপনার ওয়ার্ডসগুলো প্রপারলি বুঝতে পারছি না। Okay, no problem, sir. Can I repeat this? রিপিট করলেও সমস্যা নেই, সমস্যা মানে একটু Can I repeat? হ্যাঁ এবার বেটার, হ্যাঁ এবার বলেন। Okay, sorry for that. This is Emre Nasiruddin, and people always call me Nasir, and I also comfortable this name as nickname Nasiruddin, and I also enjoy this name Nasir, so you can call me Nasir. And if I can say, recently I completed my HSC intermediate completed in the recent time, and right now I just prepare myself only for IELTS exam, and right now I already admitted Dhaka Islamic University, and most of the work I can say I'm not a general a regular student. I'm not a regular student. Directly I'm from common student, but I have a big dream. I'll go abroad, and I'll complete my others education qualities from other countries without my countries. So that's why I start my prepare of myself only for IELTS exam. Okay. Right now, All right, that's enough. What do you do in your free time? Basically, I'm a book lover, so I can say I also try to utilize my free time using reading book, sometimes watching English lecture, watching English podcast, this kind of videos. But I try to utilize my time properly. I don't like waste my time. So this is most of the point. Since my habit is reading book, so I most of the time I also try to reading book, and sometimes I listening some Islamic song, and sometimes I listening every A1, B1, C1, this kind of listening podcast, listening daily conversation, and etc. Okay, do you have a busy social life? Please, sir, again repeat this question. Do you have a busy social life?
Not busy, uh, but sometime I try to myself busy of social media only for listening, only for learning English, only for improving myself, and I also try to enhance my skill divided. So you can say only for this purpose. I also busy. I also always myself busy of social media only for study purpose without any other bad videos, bad thinkings, bad watching. I didn't I don't busy of this of myself social media without any Okay. study purpose. Has your life changed much in the last year? Mm, yes, obviously, I changed my life last year. Uh, for instance, uh, 2020, 2023, 2023. If I say the time I was a not qualified person, the time I was not. I have no. I had no any certificate. I don't know any valuable certificate. The certificate use the certificate using for I completed. I fulfill my dream. So and then I try to and from the time I started getting any valuable certificate and valuable any just any chance of opportunities of build up myself and change my life. And after some time uh, finally I got this kind of opportunity. And then right now I think I changed my life better than more than before 2 years ago. And if I said Okay. last year No, no, I let's move changed on. any Let's move on to another. How long have you been interested in book reading? mm, right if I say if I say my daily routine, so obviously every day I try to busy myself reading book more than 10 or 12 hours. And sometimes I try to 15 or 16 hours. And because I believe that reading book and learning anything, learning English, it's not easy. Some people say it's very easy, but I think it's not easy for me. I always try to learning a new word, new phrase, new accent. That's why most of the time of this day, uh, I try to utilize my time for reading book, for reading newspaper, for reading new article online. This kind of. Finally, a case to my rest, sir. Okay. So that concludes your part one of the mock test. We're going to move on to the part two. Let me Okay, read sir. the stopwatch. Okay. This is your question, and your timer starts now. Okay, your timer is up. Please describe an occasion where you are not allowed to use your mobile phone. Uh, well, the thing is, when I was well, the thing is when I was stay my previous education place, like this place is maybe stay around Borisal city. If I say naturally, when I studied at my previous madrasa, and this place has strict rules.
uh, any people, every people didn't use any kind of electronic device like mobile, watching a smart watch or any smart device. And that time I was maybe 20, 21 years old, and that time I have not permission. I have no permission of using mobile. And this place is a virtual showroom fatigue, and because their teacher, their teacher thinks the student when he use mobile they can consistent properly of this your education system of your build up your self, and he can build his self properly when he use his mobile. Obviously he wastes his time using that videos, that website, because that time I was not adult. That time I was not perfect mature. So obviously I would have uh, I would have wasting my time any bad website, any bad social media stuff. I think this situation and this decision was good for us, good for me, and I also feel this. Uh, and and at last, if I say uh, this device using I think in my opinion from a point of view, every people any student, I think they should not using mobile without his mature, without his adult age. Otherwise, Okay, when he that's use enough. mobile. Let's move on to the part three. So my Okay, sir. first question is, what is the impact of cell phone? uh, self Cell phone, mobile phone, smartphone, every electric device has some effect, some impact, like a major effects when he utilize when he use mobile phone, when he use a smartphone, every smart device. That time he can understand uh, how he waste his time without any good reason. And most of the reason of this using of this effect of cell phone, because cell phone has a many that advantage, like people when he use cell phone that time, he forgot his natural, and he already he and his person has a very bad dopamine release. So I think every electric device, every cell phone, smartphone has a that effect, that impact. So I Okay. can understand. I What can is the understand. smartphone used the most for? Again, sir. What is the smartphone used the most for? So, sir, I can understand your last word. Please again. What is the smartphone used the most for? Sorry. What's the highest usage of a smartphone? Like what do we use it for? Mostly, primarily. So I think your net problem or my net problem. I can understand. Okay, Your voice something is slow, very slow. is it the same for everyone? So, Is everyone hearing me badly? No, sir. No, sir. Perfect outlet. Okay. Then we'll sir, move again, on to the. please. Okay, what is the smartphone used the most No, sir. for? All right. What the purpose in use your phone mainly? Okay, I understand, sir. I can hear Purpose. your last word. I can understand. Okay. Uh, Purpose. uh, most of the people always use his phone, uh, using scrolling his phone, scrolling his Facebook, using Instagram, using Twitter, using most people.
most people do these bad activities, but I think it's not good. And I also try to using my cell phone, obviously good purpose, like learning English and listening podcast, and also learning new things, new advice. I also try this. Okay. What is your opinion about selfies? From my point of view, cell phone is cell phone has a good advantage and bad advantage. So people, when he use this cell phone, like his good advantage, like when he use this cell phone using learning English, learning others qualification, so it is obviously it's good. But some people they use phone obviously a bad thing, like uh, some people is use the cell phone waste only for wasting time, only for creating that video like TikTok, this kind of videos. Uh, and cell phone has a bad effect is some hacking, because it's a major it's a big problem. Some people right now, as many people, they're installing by using cell phone, by using another person, it's a hidden data, and publish this hidden data, and this and this and this and this in this way destroy many in person's life. So and this person and this purpose, your cell phone is not good, obviously is bad. So every material has a good advantage and bad advantage. So in my opinion, every person has should always using mobile only for good advantage, like learning and earning, every purpose, without Okay, any bad that bad concludes purpose. your IELTS speaking mock test. আপনার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স আমি প্রায় অলমোস্ট সব জায়গায় লক্ষ্য করছি। গ্রামার আই থিঙ্ক ইমপ্রুভ করতে হবে মোস্টলি। অ্যান্ড দেন আপনার কয়েকটা জিনিস বারবার রিপিট হচ্ছে, আই ডোন্ট নো, লাইক 2-3টা ওয়ার্ডস বলে আপনি আবার ওগুলো রিপিট করছিলেন। সো এই ইস্যুটা আপনার Yes, ফিক্স sir. করতে হবে। I understand. হ্যাঁ, It's my first time, sir. That's why. আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইটস ইউর ফার্স্ট No টাইম। আমি worries. জাস্ট বলে দিচ্ছি যে আপনার কি কি এখন নেক্সট টাইমের জন্য আমরা ইমপ্রুভ করে আসবো। সো যেটা বলছিলাম, আপনার ওটা ফিক্স করতে হবে যে গ্রামার ইস্যুসগুলো আপনার রিপিট হচ্ছে কথা, আর পার্ট 3 এর কয়েকটা কোশ্চেন অ্যান্সার প্রপারলি দেওয়া হয়নি। আমি আপনাকে আস্ক করেছি হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন অ্যাবাউট সেলফিজ। আপনি সেলফিজকে মেবি সেলফোন শুনেছেন, তাই সেলফোনের জন্য বলছেন, অ্যান্ড একটা আইডিয়াকে বারবার রিপিট করছিলেন যে অনলি ফর গুড পারপাসেস, ব্যাড পারপাসেসে ইউজ করবো না, উইচ ইজ ফাইন, বাট আমরা আরও কিছু অ্যাড করতে হবে। যদি আমি বারবার একই জিনিস রিপিট করতে থাকি, আমার স্কোর কিন্তু কমে যাবে। আপনার কোর আইডিয়াটা রেখে ওটার সাথে আশেপাশে আরো অ্যাড করেন, ওইটা বেটার হয়। দ্যাটস ফাইন। যে আপনার স্ট্যান্সটা আপনি রাখতেছেন যে স্মার্টফোনস আর ইনহারেন্টলি ব্যাড, মেজরিটি অফ দ্য ব্যাড, ওটা ফাইন, ওই আইডিয়াটা রাখেন আপনি, ইটস ফাইন। কিন্তু ওটার সাথে আরেকটু কিছু অ্যাড করছে, ওকে ব্যাড হলো আমি যেমন গুড কজেসে ইউজ করছি, ওরকম গুড কজে সবার করা উচিত, এটা মোটামুটি বলেছেন, বাট আরেকটু এক্সপ্যান্ড করতে পারলে আইডিয়াসগুলো বেটার হবে। Okay, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। এবার বলেন কার কি কোশ্চেন্স ছিল। স্যার, তো আমার এখন মানে মেইনলি মানে কি করা উচিত যদি ক্লাস বলতেন। লাস্ট আপনার আমি ফার্স্ট অফ অল ফোকাস দিব আপনার গ্রামারটা ফিক্স করা। এন্ড দেন গ্রামারটা আপনি ফিক্স করেন, আই থিঙ্ক আপনার রিলেটিভলি একটা ভালো পজিশনে চলে আসতে পারবেন, কজ প্রোনাউন্সিয়েশন আমি কোনো ইস্যুস দেখি নাই, আইডিয়াসও মোটামুটি দিতে পারছেন, আপনার কোর আইডিয়াসগুলো ইটস ওকে। জাস্ট আমি গ্রামার মিস্টেকের কারণে কি আমার একটু কি বলবো, মানে শুনতে একটু লাগছিল যে না এটা আরো বেটার করা যাবে। আপনার গ্রামারটাই আমি মেইনলি ফোকাস দিব, আপনি গ্রামারটাই ফোকাস দেন, দেখেন এটাতে একটু টাইম লাগতে পারে, কারণ প্রপারলি গ্রামার মিস্টেক্সকে ফুললি ওভারকাম করাটা একটু সময়ের ব্যাপার। এই জন্য বললাম আমাকে ওইটাতে মেইনলি আমার ফোকাস দিই, বিকজ আমি আর যদি মেজর কোনো পার্টস বলি, আপনার ইমোশনসও মোটামুটি ঠিক ছিল, অ্যান্ড দেন ওয়ার্ডে স্ট্রেস দিয়েছেন মোটামুটি, আপনার আইডিয়াস প্রেজেন্ট করেছেন। নাকি দুইজনের? অলরেডি আপনাদের ক্লাস টাইম অলমোস্ট ওভার, তো আই ডোন্ট থিঙ্ক আরেকজনের নেওয়ার টাইম হবে। স্যার 10 মিনিটস অ্যাকচুয়ালি, স্যার আমি অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করতেছি। এখন ওয়েট করার জিনিসটা কি দেখেন, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ফর পার্টিসিপেটিং। ওয়েট করার জিনিসটা কি, আমি ফার্স্টে আমি একটা পার্ট একটা মক টেস্ট 11 থেকে 14 মিনিটস নেওয়ার কথা, আমি এখন 5 মিনিটস আপনি কি নিব বলেন।
আপনি যদি That's চান all একটা right. স্পেসিফিক পার্টস এর কোনো অ্যান্সার দিতে চান আমি ওটা নিতে পারবো, যে আপনি যে আমি অনলি পার্ট 1 দিব, পার্ট 2 দিব, পার্ট 3 দিব, দেন হ্যাঁ স্যার এটা কিউ কার্ডটা তাহলে স্যার দিতে যাচ্ছি। ওকে। তাহলে আমাকে 1 সেকেন্ড সময় দেন, আমি আপনার কিউ কার্ড ইমিডিয়েটলি স্ক্রিনে নিয়ে আসছি, আপনি রেডি থাকেন। ইয়েস স্যার। ওকে, এটা আপনার কিউ কার্ড, আপনার 1 মিনিট সময় শুরু হচ্ছে এখন। Okay, describe a program or app on your computer or your phone. Well, mostly I use computer for my professional and personal life, and mostly I use my one app that's helped me to boost my typing speed. That is typing monkey typing app. That's most of the time I use for my better typing and my professional uses too. And I find it general uses some website I found in some advertisement through, and it's really helpful to boost my typing speed. And mostly I use my official purposes, and also I'm using in this time for my IELTS journey into writing. I want to boost my speed, and that's really helpful in this app. And I start use this app nearly 2 years ago, and it's really amazing to use. And I want to give advice everyone to they can also use this app, monkey typing. And I also use this in sometimes in my phone, and most of the time I using in my computer. That's why I want to say that this app really helpful, and they assist me how to speed my boost and accurate my fingering in keyboard, these types of major things. And lots of issues I can say it's uses most of the time something error most of the time hanging, this types of issue I realize that. And I using sometimes my laptop keyboard, also sometimes I using my another keyboard that Fortec that is really amazing. And really focusing on my IELTS journey, that's the most important for me right now. My speed is quite good, and I also improve my speed. That's Okay, the that's enough. main things. এটা ছিল আপনার পার্ট 2 এর। সো 4টা কোশ্চেন অ্যান্সার মোটামুটি হয়েছে। হাউ অফটেন ইউজ ইট, এটা নিয়ে কি বলেছিলেন যে আপনি কত ইউজ করেন এটাকে জি স্যার, সচরাচর নাকি জি স্যার, এভরিডে, রাইট? পার্সোনাল লাইফ। জি স্যার। না, এটা হচ্ছে কি আপনি ইউজ করেন আপনার পার্সোনাল এন্ড প্রফেশনাল লাইফে, সেটা ঠিক আছে। আমি হচ্ছে আপনাকে আস্ক করছি হাউ অফটেন ইউ ইউজ ইট, মানে আপনি কি ডেইলি ইউজ করছেন কিনা, সপ্তাহে 2 দিন ইউজ করছেন কিনা, এটা আস্ক করেছে। হ্যাঁ, জি স্যার। সো ওই অ্যান্সারটা আর কি দিতে হবে, বিকজ আমি অ্যাগেন বারবার এটা বলছি, যখন একটা কিওয়ার্ড থাকে 4টা যদি প্রপারলি টাচ করে আপনি অ্যান্সার না দেন না, আপনার স্কোর কমে যায়। আর আপনার স্পিড ঠিক ছিল, তারপরও স্পিড হেজিটেশন অত হয়নি। আমার জিনিসটা কি, আমি যখন মানে লিসেনিং এ, এটা একটু পার্সোনাল প্রেফারেন্স, যখন কোনো লিসেনিং শুনছি, সরি স্পিকিং শুনছি, কয়েকটা জিনিস বারবার রিপিটই শুনতে থাকলে তখন একটু স্কোরটা আমি কমে দিকে। হ্যাঁ, আপনি বলতেছেন যে ইটস মাঙ্কি টাইপিং ইট হ্যাজ হেল্প মি, এটাই কিন্তু বারবার রিপিটের মতোই হচ্ছিল। ইফ লাইক ফুলি ব্রুটালি যদি অনেস্ট হই আমি, এটা কি ছিল? মাঙ্কি টাইপিং। আপনি কোত্থেকে পেয়েছেন? অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে পেয়েছেন। ফাইন, পারফেক্টলি অ্যান্সার হলো।
how you when and how you use it. I use it to improve my writing. I use it every day. গেল এরপরে কি জাস্ট একটা আমি বারবার রিপিট পাচ্ছি কি যে আমার টাইপিং বেটার করেছে, এটা সবাইকে রেকমেন্ড করব, এটা টাইপিং ভালো করেছে, এটা ভালো করেছে, এটাই আর কি। আমরা চাবো কি একটু জিনিস অ্যাড করা, যেটা আমি আই থিঙ্ক প্রিভিয়াস যে ছিল ওনাকেও বলেছি, আমাদের আইডিয়াস গুলোকে একটু এক্সপ্যান্ড করার চেষ্টা করি। আমাদের কোর আইডিয়াস গুলো সবারই আসছে, সবাই ভালোভাবে দিতে পারছেন যে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, আমি বুঝাতে পারছেন, কিন্তু যদি একটু অ্যাড করি না স্কোর গুলো বুস্ট হয়। এখন যে লেভেলে থাকে আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড স্কোর আসবে, আর আপনি যদি একটা ভালো স্কোর চান এরকম আরো ভ্যারাইটি দেখাতে হবে আপনাদেরকে। স্যার কোনো গ্রামার ইস্যুস আছে কিনা? গ্রামার ইস্যুস আমি আই ডোন্ট থিংক পেয়েছি, থাকলেও মেবি খুবই মাইনর ছিল, যে আমার মানে অত প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক ছিল, প্রোনাউন্সিয়েশনে কোনো ইস্যুস নেই। গ্রামার মিস্টেক্স যদি থাকেও খুবই আমি বেয়ারলি শুনেছি, সো এই জন্য মেবি আমার মাথায় আসতেছে না যে না এটা মিস্টেক ছিল। বাট যেটা বললাম আইডিয়াস গুলোকে একটু এক্সপ্যান্ড করি, সবার জন্য এটা বলা, আইডিয়াস গুলো যত এক্সপ্যান্ড করা যায় তত ভালো হয় আমাদের। আর স্পিকিং এ একটু যদি ইমোশন দিতে পারে একটু সুন্দর হয়, যে আসছি দাঁড়ান, যদি আপনি একটু ইমোশন দিতে পারেন আই থিঙ্ক একটু বেটার হতে পারে, বিকজ अगेन এটা আমি বলি ছিল, দ্যাটস ওয়াই। জি মানে টপিকটা একদমই ইররিলেভেন্ট ছিল। এটা কোনো গ্যারান্টি দেওয়া থাকবে না যে আপনার জন্য রেলেভেন্ট টপিক পড়বে। আমার যখন ছিল আমার আইএলটিএস এর স্পিকিং আসছিল আমাকে ইন্টারেস্টিং নেইবার, আমি যেখানে থাকি ওই নেইবারদের সাথে আমার অ্যাটলিস্ট পার্সোনালি, আম্মুর হয় ভাবিরা থাকে জানেন, কিন্তু আমার পার্সোনালি কোনো কানেকশন নেই, আমি কোনো কথাই বলি না, আমি কি বলবো আমি নিজে একদমই জানি না, আমি পুরা বসে ফেক একটা সিনারিও তুলে দিছি। সো আপনাদের ওইটা অ্যালাউড। আপনি যেমন বলেন এমন একটা অ্যাপ, আপনি বলেন এমন রেভলিউশনারি একটা অ্যাপ আসে যেটা আমি সারাদিন ইউজ না করলে বাঁচি না, বিশেষ করে আমার ব্রিদিং এর সাথে এটা চলে আসে, আপনি বলেন সমস্যা নেই, কেউ থামাবে না, ইটস অ্যালাউড। সোশ্যাল মিডিয়া স্যার বলা যায়, হ্যাঁ বলেন সমস্যা নেই, কেউ আপনাকে থামাচ্ছে না। যে ডিসক্রাইব আ অ্যাপ ইউ ইউজ অন ইউর কম্পিউটার, আই ইউজ ইনস্টাগ্রাম এভরি সিঙ্গল ডে, আই ইউজ ইট ফর 16 আওয়ার্স এ ডে, আপনাকে সে থামাইতে পারবে না, আপনি অ্যান্সার ভ্যালিড। এর জন্য ভাবছিলাম যে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে, হ্যাঁ বলেন সমস্যা নেই, কেউ সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে না, দ্যাটস ওয়াই। না ওইটা সমস্যা না, আপনি অ্যান্সার দিতে, আপনার রং কোনো অ্যান্সার নেই, বাট আপনার গ্রামাটিক্যালি রং হতে পারবেন, লজিক্যাল ফ্লো ব্যাড হতে পারে, আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস কম হতে পারে, ওগুলো ফল্ট। কিন্তু এই যেটা বললাম আপনি বলেন আমি 23 ঘন্টা ইউজ করি, আপনাকে থামাইতে পারবেন না, ওটা ইস্যু না। ওকে, মার্কও কাটতে পারবে না, হ্যাঁ এটাই। ওকে শাফিন আই থিঙ্ক কোনো কোশ্চেন আস্ক করতে চাচ্ছিলেন, বলেন। আমাদের নেওয়া হবে না মক টেস্ট? আপনাদের ক্লাস টাইম 1.5 hours ছিল, ওটা ওভার হয়ে গিয়েছে, সো আমার এখন ক্লাস টাইম শেষ, সো আজকে আর নিতে পারবো না। নেক্সট টাইম যদি হয় দেন তখন নেওয়া হবে। আমরা চেষ্টা করবো কি যারা আজকে দিতে পারেনি তারা একটু কাইন্ডলি ফার্স্টের দিকে হ্যান্ড রেজ করি, তাহলে আপনাদেরটা সেদিন ফার্স্টে নিতে পারবো। আমি ইউজুয়ালি করি কি ক্লাস টাইমের কয়েক মিনিটস আগে লিঙ্কটা দিয়ে দিই, আপনাদেরকেও মেবি কিছু মিনিট আগে লিঙ্ক দেওয়া হয়, দেন আমি আবার নেক্সট 3 থেকে 5 মিনিটস ওয়েট করে দেখি যে কতজন আসছে। যদি ভালো অ্যামাউন্ট মানুষ চলে আসে আমি ফার্স্টেই মাইক অন করে কথা বলি, আর যদি একটু দেখি যে কম আসছে তাহলে আমি একটু ওয়েট করে দেন মাইকটা অন করে বলি। এমন না যে আমি ফেয়ার চান্সেস দিচ্ছি না, যারা 5 মিনিটস লেট করছেন তাদেরকে চান্সেস দিচ্ছি না, আমি 5 মিনিট পরেই কিন্তু আজকে মাইক খুলে বললাম যে যারা দিতে চান কাইন্ডলি হ্যান্ডটা রেজ করে। স্যার আগামীকাল কি ক্লাস হবে? স্যার মক টেস্ট কি প্রতিদিন নেওয়া হবে নাকি? এটা আমি জানি না, এটা আপনাদের কোঅর্ডিনেটরদেরকে আস্ক করেন। আমাকে ইউজুয়ালি যে টাস্ক দেওয়া হয় যে আজকে আমার রেগুলার ক্লাসেস বাদে এক্সট্রা যে থাকে আমাকে আগে থেকে জানিয়ে দিলে দেন ওইটার উপর আমি প্রিপারেশনটা নিই। সো আমি ফুলি গ্যারান্টি দিতে পারছি না, এটা আপনাদের কোঅর্ডিনেটর বা যে আছেন ওনাদের সাথে একটু কন্ট্যাক্ট করেন। তো নেক্সট ক্লাস আমাদের নিয়েন স্যার। হ্যাঁ এটাই বললাম, আপনারা যদি একটু চেষ্টা করেন একটু আগে আসার, তারপর আমি একটু মাথায় রাখছি যে 3 জন আছেন, SM শাহাব, শারিফ গাজী এন্ড শাফিন ওয়ালি সরি, আপনারা একটু কাইন্ডলি এসেই যদি পারেন এসে আমাকে একটা চ্যাট বক্সে বা আপনার হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, তাহলে আমার জন্য সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয়।